Yeah, there is about 30 seconds to 1 minute delay. So when we hit streaming here, then it will take about 30 seconds to 1 minute from there. So their present is our past. Good morning, everyone. I was just talking to Mabel. Mabel right here. There you go. How are you doing? Các bác có khỏe không? Comment allez-vous tout le monde? On voit tout le monde ici. Bác Triều, bác Tuấn, Thanh Lâm, Xuân Ra, Diễm, and everyone else. Are you ready for today's exercise and meditation? Let's do this. While I was driving over, I was having a thought about how I'm going to open the class, but I totally forgot. So let's just jump into our exercise. Remember to feel your fingers and your wrists as you turn, how we warm up our relationships. We want them to become more smooth. And every time we connect and touch with the people around us, always with gentleness and kindness, reverse xoay ngược lại. Xoay cổ tay, ngón tay. Nhớ là mình xoay như vậy làm sao cho cái sự đụng chạm. Khi nào mình liên kết với người, liên hệ với người thì mình làm sao cho cái sự liên kết của mình á, nó nhẹ. Thành ra cái người của mình phải hiền lành hơn chút để cho cái sự liên kết của mình với người nó hài hòa hơn. Rồi bây giờ buông tay xuống, drop your hands down. Let's move on to the toes and your feet. Les orteils, planche des pieds, c'est toute la partie inférieure du corps, la partie qu'on ignore le plus. Et tout ce qu'on ignore, c'est ce qu'on ne sait pas. On a tendance à ne pas savoir. Donc du coup, on a tendance à avoir peur de ce qui se passe. Tourner, sway, rotate. Donc on essaie d'agrandir cette prise de conscience de l'obscurité, c'est-à-dire de l'ignorance, de tout ce qu'on ignore ou bien tout ce qu'on ne sait pas. Mình xoay như vậy á, mình làm cái phần dưới cái bàn chân, cái ngón chân á, tức là cái phần mà mình không có để ý nhiều. Và càng không để ý tức là càng không biết là cái chỗ là thật ra là mình sợ. Thành ra mình xoay như vậy để cho mình mở ra, mình bớt không biết, tức là mình biết nhiều hơn chút rồi bớt sợ. Xoay ngược lại, reverse. You see, this is the bottom, the very, very bottom of our body. And how many times we look at the bottom of our feet? Not much, right? And that's what the place where we ignore. We don't pay attention much. And the less we know about, the more we afraid, we fear. So the feet is representing our fear. And change your leg, đổi chân. Toes, stretching. And so when we do the circle is to kind of try to open up our awareness of what we ignore, what we fear. And so the more we know, the less we fear. Okay, and open up, mở ra. Ngược lại, reverse. And then stretch, giãn cái chân ra. Drop your feet down, knees, reminding ourselves about the connection between our thighs and our
legs, which is the bottom, which is connected with earth, with the floor, which is the mundane, our life, our regular life. But the upper part is the spiritual part. And so a lot of time there is a conflict between the two, and so we feel imbalance. So the legs, we need to somehow find that balance. You see, the legs is to keep ourselves balanced. And so we have to remember this keeping balance is two parts. One is spiritual, inside. One is the mundane, the social life. And now rotate, swaying, personal life. So try to harmonize the two. You see how you do the knees, rotational motion. Bắp đùi và cái chân của mình, phần dưới là cái phần là cái cuộc sống bình thường của mình, tức là cái vũ trụ vật chất, và ở trên là cái thế giới tâm linh, cái cuộc sống tâm linh của mình. Rồi xoay ngược lại reverse, hai cái nó phải hài hòa, có khi mình nó bị conflict, thành ra mình không có giữ được cái cân bằng của cái người của mình, mà cái chân là để cho mình cân bằng, phải không các bác, để mình có thể đi được. Interesting, because our leg is not just about balance, stability, but also to walk. So once the two is harmonized, then we're able to walk. Slowly come back. The two legs harmonize. The knees harmonizing the two parts, the spiritual and the mundane. So we can stand up. You can stand up stable, and with the stability, you can walk firmly without feeling lost. Donc les genoux, c'est la connexion entre les cuisses et les jambes. On le sait, c'est logique. Qu'est-ce que ça veut dire? La jambe, en fait, c'est connecté avec la terre, c'est-à-dire notre vie, comment on dit ça? Notre vie normale, professionnelle, familiale, personnelle, tout ce qui se passe à l'extérieur. Et les cuisses, c'est notre vie spirituelle, c'est-à-dire l'intérieur. Donc il faut avoir un équilibre entre les deux. Les genoux permettent de se rappeler qu'il faut équilibrer les deux mondes. C'est deux mondes en fait. Et de ce fait, les jambes sont composées de deux parties. Et c'est intéressant. Donc, du coup, il faut bien se rappeler qu'il faut avoir ces deux parties-là pour trouver son équilibre. Une fois qu'on a cet équilibre, on a la capacité de marcher avec fermeté, sans se sentir perdu. Reverse, inversé. Doi. And this you know very well. I keep repeating very often, every now and then, about how we create a space here, and how also because of the space, we have the ability to renew ourselves and create new habits, be transformed, and create a new base, a new foundation. So space is very important. If we want to change, transform ourselves, give ourselves space, create new space. Give L là nói thường xuyên, làm sao mình vẽ cái vòng tròn mở rộng để cho mình có cái sự không gian rất là quan trọng, để mình có cái sự chuyển hóa thay đổi. Mình không có không gian thì mình bị ngạt thở thì khó chịu, mình không có thể tạo ra một cái chuyện mới, một cái thói quen mới, một cái cuộc sống mới. Thành ra mình mở rộng để cho mọi cái không gian. Rồi xoay ngược lại, reverse encore une fois, inversé, reverse encore une fois, that's weird, reverse again. Donc les hanches, je le dis assez souvent,
on essaie d'ouvrir le cercle des hanches pour créer cet espace en nous. Cet espace est très important. On a tous besoin d'espace pour se dire qu'on a une chance de changer. Parfois, si on n'a pas d'espace, on se sent trop suffoqué, eh bien, on n'est pas capable, on a cette frustration ou cette colère en nous qui fait qu'on n'a pas cette capacité de clarté et de s'ouvrir et pour pouvoir se dire qu'on a la capacité de changer, de se transformer, de se renouveler. Donc l'espace, essayez d'avoir cet espace, trouvez cet espace en vous. Et si vous n'êtes pas capable, essayez de trouver cet espace à l'extérieur, faire une petite marche dans un parc, courir ou bien, quelle que soit la chose, mais que ça crée cet espace en vous. Everything okay, Mabel? Reverse swing of lie. Today I did not send the link from our Viber group, hoping that now you know that we have a permanent link in the live event, live exercise. So make sure you understand that and you save it. Actually, if you know how to use YouTube, just go to my channel. If you subscribed, then you have notification. If you don't have the notification, you need to make sure you activate your notification on your phone. Then you will receive notification. No, on your phone directly. And if you unmute your phone, it will do a ding ding or something like that. So that's how it works. But it's totally not managed by me. But I do send email to those who sign up for emails with our group, in our Viber groups. Reverse swing au relais inversé. Very good. Bring your arms up. And now roll. Draw circles. Feel the motion of your rib cage. Stretch the surface of the body, the outside, in the rib cage area, your chest, and slowly widen the motion. So we feel the stretch inside, the lungs opening up, and try to go deep. So we clear our lungs by breathing deeply and by stretching our lungs. To clean up the dust inside the lungs, but what does it mean? It means how we clear the dust of our old past emotions, unresolved emotions. Reverse, swing ngược lại, inversé. Because of that, sometimes we cannot express ourselves of these old past schemas because we just don't deal with them. And because we're not so clear even that, we're not clear about it. About why. About what. So use this movement here to clear out. And that's why the motion of the hands is like we're wiping up our views, wiping up our emotions. Lau cái trần nhà cũng như là thực ra mình làm động tác này là mình xoay cái hoàn cạnh môn để chỉ để mình giãn được cái phổi, để cho mình thở vô mấy cái chỗ mà mình thường không có thở vô, để cho mình chùi cái bụi trong cái phổi của mình, để cho tất cả cái tình cảm hồi xưa trong quá khứ mình chưa có giải quyết á, thì là từ từ cho nó rõ lại, để cho mình á, cái nào mình rõ thì mình buông được. I reverse again one more time, xoay thêm lần ngược lại nữa, inversé et tout doucement relâchez rồi buông tay xuống, drop your hands down. Quand vous faites ce mouvement, shoulders
En fait, c'est pour travailler la poitrine et le diaphragme, pour étirer toute cette zone du diaphragme, pour étirer les poumons et pour aller dans les parties des poumons qu'on n'utilise pas, pour que notre souffle, l'oxygène, accède à ces zones des poumons pour nettoyer toutes les poussières dans nos poumons. Mais ces poussières, c'est le passé. C'est toutes les émotions qu'on n'a pas résolues, qu'on laisse s'entasser dans le grenier ou dans la cave. Et de ce fait, avec ce mouvement, on clarifie, on s'éclaircit, on donne de la clarté dans ces émotions. Et dû à ces clartés, on commence à accepter et à relâcher, à lâcher prise, enfin. Let go of all the tension, all the pressure, all the stress, all the frustrations on your shoulders, all the tensions. Buông hết cái sự căng thẳng, cái stress, chết ở trên vai, cái sự áp lực. Relâchez toutes les tensions, les pressions, le stress. From the shoulders and drop all the way down along your arms, hands, fingers, and drop down to the earth. And usually when your shoulders are so tense, it affects your arms, and the arms is a tendency to control. And once it get into your hands, it's really not the control energy, but also the grasping and not able to let go. So from the very beginning, try to let go of all those tensions. Try to let go of all this tendency to control. And realize that it's not about trying to make things happen the way we want to, but to actually support. Instead of controlling, we need to support and nurture. And we realize that the more we nurture and support, then the more we become that force of rely, like being a refuge to others. And reverse swing rely, inversé. Les épaules, bien relâcher les épaules et toutes ces tensions. Les épaules, quand il y a trop de tension, eh bien ça impacte dans nos bras. Et les bras, le sens philosophique des bras aussi veut dire la tendance de contrôler. Et cette tendance de contrôler qui s'intensifie, eh bien ça va jusqu'aux mains, dans le sens où on n'est plus capable de lâcher. On veut tellement que ce soit de cette manière-là. Et du coup, on est dans un cercle vicieux où notre colère est incontrôlable. Donc au lieu d'essayer de contrôle, eh bien pourquoi pas essayer de donner, de supporter, de donner du soutien. Et plus on soutient, on nourrit les gens autour de nous, et même soi-même, parce qu'on se contrôle aussi, eh bien tout doucement, on devient cette force qui est une force de refuge, pour que les gens, qu'on a cette capacité d'épauler les autres. So instead of giving pressure, how about we support to become the refuge, the shoulders for others. Gập đầu xuống, drop your heads down and roll. Relâchez la tête et tournez. Khi nào cái vai mình nó căng thì nó ảnh hưởng cái tai, cánh tay và bàn tay. Cánh tay là cái sự mình control. Cái chuyện gì mình nghĩ là phải như vậy, nó không có thể làm cái chuyện khác, không có thể
làm cách khác. Đến cái mức độ nó ảnh hưởng cái bàn tay á, là mình rất là chấp, mình không có thể buông được, làm cho mình tức giận. Tại vì càng ráng control đó, càng không có thể control được, thế này càng tức giận. Mà cánh tay á, nếu mình nghĩ á, là nguyện là mình muốn control, mình có thể là giúp đỡ, thì càng giúp đỡ tự nhiên mình buông cái sự control mà mình biến thành cái năng lượng là có thể nâng đỡ, tức là cái người mà mọi người có thể dựa vào. Reverse, inversé, xoay ngược lại. Interesting is that even the shoulders affect our neck. How the tension on our shoulders goes into our neck, and so the neck becomes so stiff. And so the stiffness of our neck is the stubbornness of our view, stubbornness of our brain, that we just can't change our way of thinking, and we think this is the only way, my way, and no other way. So release all the tensions, release. So we open up our view, let go of our stubbornness, and bring in the wider, the broader vision. Và cái ngộ là cái vai nó cũng ảnh hưởng cái cổ, làm cho cái cổ nó cứng. Mà cái cổ cứng tức là mình cứng đầu. Cứng đầu tức là sao? Tức là mình chỉ nghĩ là mình là đúng, tất cả chuyện khác, tất cả ý kiến khác là sai. Thành ra bây giờ làm động tác này nhớ lại, buông đi, buông cái nhìn của mình để cho mình tiếp nhận được tất cả nhìn khác, rồi làm cho mình thấy rộng rãi hơn. Les épaules influencent aussi le cou, qui fait que le cou devient très dur et rigide, ce qui fait que on devient têtu. Têtu dans le sens où on n'accepte plus les différents points de vue, et que il faut que ce soit dans notre manière de faire. Donc en faisant ce mouvement, on se rappelle de relâcher, et de relâcher toutes les tensions du cou, de lâcher tout notre point de vue qui est vraiment rigide. Et enfin, on s'ouvre et on accepte et on élargit notre vision de voir les choses. Tout doucement, revenez vers le centre de Tomanjala. Slowly come back. Inhale. Exhale. One more. Cross your arms. So one more. Wonderful. Open up, mở ra.
curl your tongue up. Cong lưỡi lên, thở mạnh và sâu. Breathe strong and deep. Roulez la langue sur le palais. Respiration forte et profonde. Ajustez les pieds si besoin. Adjust your feet if you need to. Find your balance. Chỉnh ở hai chân nếu cần. Tìm được cái sự cân bằng thoải mái. Sang qua sang về, hít vô trái, thở ra phải. Into the left, out to the right. Hít vô. Inspire sur votre gauche, expire sur votre droite. Relax your knees. Make a very smooth motion. Left and right, right and left. Làm cho cái động tác mình lăn qua trái, qua về qua phải. Rất là nhẹ. Đầu gối rất là thư giãn. Les genoux pliés, mais bien détendus pour que votre mouvement droite et gauche, gauche, droite soit très, 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 très doux. Comme si vous êtes dans l'espace et vous avez cette motion qui glisse. Vous glissez dans l'espace. Like you coast on the space. Coasting. In. Out. And relax the whole body. Scan your body and relax everything, specifically your spine. Hoàn toàn buông, thư giãn cái người của mình ra xuống, nhất là cái xương sống. Bien détendre votre corps, scanner votre corps de la tête aux pieds, surtout la colonne vertébrale droite est détendue. Relâchez bien les bras, les mains. Thả lỏng bàn tay, ngón tay. Relax your arms, your hands in, out. Strong and deep breathing. Thở sâu mạnh. Expand your abdomen as you inhale. Hít vô phần bụng, thở ra, ép bụng lại. Inspire, gonflez votre ventre. Expire, contractez le ventre. And now you start to đề can, means you squeeze your perineum gradually and release when you exhale. Bắt đầu đề can, hít vô, níu cái bắp thịt để kiểu hồi ấm. Rồi thở ra mình buông lại. Hít vô, đề can. Thở ra, buông. Inspire, đề can, c'est-à-dire contractez votre périnée progressivement et expire, relâchez. Inspire, contractez. Expire, relâchez. Focus at the perineum. Giờ huệ in the perineum, basically. Thở ra, chuyên chú vào trong cái hồi âm của mình. Focalisez sur votre périnée. Out, in, out. But keep your body relaxed. By the way, I forgot to tell you that for women, if you are in a period cycle, then you do not do it when you have that period cycle. Only breathe strong and deep, but you don't contract and release. Các phụ nữ yếu, các phụ nữ vào trong cái period time cycle thì các bác không có làm. Các anh chị không có làm, các chị thì các chị, các em không có làm. Hít vô. Si vous êtes dans votre période pour les femmes, vous ne faites pas le décan. Juste respiration profonde, forte, ça suffit. Et même fort, peut-être que il faut adoucir un peu. Even the strong breathing, you may need to
soften it a little bit. Alright, at this time you should feel the heat, if not the warm. So now squeeze and pull up to the navel. Inhale, squeeze to the navel. Exhale, relax, but keep the focus on the navel. And inhale, squeeze up to the navel. Focus on the navel as you relax. And you keep doing that. Thở ra, bây giờ hít vô nhiều lên đến cái rúm. Thở ra, tập trung vào trong cái rúm và thư giãn để càng. Rồi hít vô. Rồi thở ra xả càng, giữ chú ý vào trong cái rúm. Rồi hít vô đem lên. Rồi thở ra, inspire. On contracte le périnée, on ramène cette chaleur jusqu'au nombril. Expire, relâchez, mais restez votre focus sur le nombril. Et ainsi de suite, on fait comme ça. Gradually bring up. If you cannot bring to the navel, gradually bring up. Progressivement, ramenez jusqu'au nombril. Si vous n'arrivez pas à amener jusqu'au nombril immédiatement. Mình từ từ mình đem lên. Nếu đem lên đến rung không được, không sao. Cứ từ từ mỗi lần cao hơn chút, cao hơn chút. Now gradually twisting. Từ từ mình xoay thêm nữa rồi mình mở ra đến khi mình nhìn trái và phải. Progressivement on tourne, on a ce mouvement de torsion, la colonne vertébrale détendue et la colonne vertébrale s'active. Et on tourne jusqu'à ce qu'on est capable de regarder sur la droite et gauche complètement 180 degrés. 180 degrés tourner, torsion. Inspire, expire, in. And let your arms swing. Từ từ cho cái tay mình nó tự động nó xoắn qua xoắn về. Et laissez vos bras se balancer naturellement. Focus on your đề can. Now raise your arms to the shoulder height and keep moving. Bây giờ đem tay lên bằng cái vai của mình, ramenez les bras, hauteur des épaules, gardez les bras détendus. Arms relax, giữ cánh tay thư giãn. And then bring your hands in, 1, 2,
and 3, and keep doing that. Bây giờ mình làm 1, 2, 3 các bác. 2, rồi 3. 1, 2 et 3. Et continuez à respirer des cannes. Keep doing your des cannes breathing. One more, thêm lần nữa. Very good. Come back here. Stretch a little bit further. Inhale. Exhale. Keep doing the đề can breathing. Tiếp tục đề can, thở đề can. Continue à respirer đề can. Let's do one more, thêm lần nữa. Inhale, hít vô. Inspire et expire, thở ra. Exhale, bend your knees. Relax your body, your arms, your shoulders, and đề can breathing. Thở đề can. Bien détendre votre corps et maintenant faites la respiration đề can. Very good. Lower yourself down. Hạ xuống thêm chút. Allez un peu plus bas. Very good. Drop your arms, buông tay xuống, and fold. Bring your feet in and let go. All right. Let's do a little bit different today. I need you to sit down for maybe 5 minutes. Bây giờ mình ngồi xuống khoảng 5 phút. You can sit on the chair if you want to, but I need you to be very comfortable on your sit here. Close your eyes. Nhắm mắt lại. Fermez les yeux. Focus on your navel. Et tập trung vào trong cái rốn. Placez votre attention sur le nombril et laissez votre corps se détendre. Respiration douce, profonde et légère. Let your body be completely relaxed. Focus at the navel at all times. Breathe very gently and deeply into the navel. Thở thiệt là nhẹ, chậm và sâu vào trong cái rốn. Tập trung vào trong cái rốn.
cho cái thân mình nó càng ngày càng thư giãn. If you do it well, you did well with the exercise, you should feel the heat at the navel. Try your best to soften your breathing, make it so gentle, very gentle. Nếu mà làm đúng trong cái động tác, mấy cái động tác và hơi thở là bây giờ mình cảm nhận cái sức nóng trong cái rúng cũng rất là rõ. Ráng làm sao cho cái hơi thở mình thiệt là nhẹ, chậm. Si vous avez bien suivi les instructions d'exercice, vous devez ressentir la chaleur au nombril. Essayez de votre mieux d'adoucir votre souffle. Totally relaxed. The breathing very gentle and the focus very clear at the navel. Thân hoàn toàn thư giãn. Hơi thở thiệt là nhẹ chậm. Và cái sự chuyên chú của mình nó rất là rõ ở trong cái rúng. Le corps complètement détendu. La douceur du souffle, très subtile, et notre focus, notre concentration très claire au niveau du nombril. Alright, open your palms, mở bàn tay ra, ouvrez les paumes des mains. And embrace, bao hàm vạn tưởng, buông xả vạn duyên, and let go. On embrasse tout l'univers et lâcher prise totale. Alright, very good. What I'm trying to do with you is that when you do the forms, and every time we do fold in, stand up, this is the place where you need to go back every time. That's the basic. So every time when we fold in, that's how you should feel every time. You have to be focused at the navel, later on maybe at the heart center, but for now at the navel, and you have that breathing so gentle, the body completely relaxed, and you are in the space where you are free. You feel home. And so you have to tap into that every single time when you fold in. And we can stand for maybe 1 minute or two. All right, now let's stand up and we do our exercise, the rest of the exercise. Try to stand up without your arms. Can you do that? Bây giờ tức là sao? Khi nào mỗi lần mình thâu thế như vậy, mình đứng lên, mình đứng như vậy thì là mình phải cảm nhận cái sự an bình nội tại như vậy. Tức là mình hoàn toàn thư giãn, mình hoàn toàn thở thiệt là nhẹ và cái tâm của mình nó rất là rõ sáng suốt ngay trong cái rúng hoặc là trong cái tâm luân. Mà trong cái space đó là mình cũng như là mình trở về nhà của mình. Thì mỗi lần mà mình fold in mình phải làm như vậy.
À chaque fois quand on termine les mouvements, eh bien, je voulais que vous asseyez vraiment pour vous mettre dans cet état d'esprit. Mais en fait, quand on est debout, c'est pareil. On doit trouver cet espace de paix intérieure et en fait, cet espace qu'on est chez soi. Comment on fait? Eh bien, il faut être complètement détendu, la respiration complètement douce, légère et l'esprit complètement clair, très clair. Donc, on doit rester focalisé sur un endroit, ici, sur le nombril, ou bien sur le centre du cœur. Là, aujourd'hui, on le fait sur le nombril. Et on reste focalisé, mais dans ce focus, on n'est pas tendu, on est complètement détendu. Et de ce fait, on ressent cet espace de liberté, cet espace qu'on appelle chez soi. Okay? All right? Good? Now, the exercise, the little module of exercise I just went through with you last time and this time, and I tell you to do the Daycam breathing. We just do it for that section. During the exercise, we don't need to do it. I'm going to take that off. Last time I did tell you to do it, but this time I'm taking it off because I need you to re-practice or really practice and cultivate your breathing. I need your breathing to be really strong and deep. And until you have that really well, then you can do the Daycam breathing. For now, the Daycam breathing, we're going to just do into that little module that we do in the warm-up. All right? Good? Cool. Bây giờ cái thở đề can các bác mình không có làm nữa trong cái động tác lúc mà mình tập mấy cái thế. Mình chỉ làm trong cái module mà mình làm trong cái warm up á, lúc cái phần đó thôi. Thì tại vì nó dễ. Bây giờ Khai Nghiêm cần á, các bác khi nào mình tập mấy cái thế là chuyên chú vào trong cái hơi thở. Phải thở làm sao thiệt là nhẹ và dài và sâu. Ok? On se focalise sur la respiration forte et profonde, très très forte et profonde. On n'a pas besoin de faire la respiration des kang dans les mouvements. Je le reprends. La dernière fois, je vous ai dit de le faire, mais pour l'instant, on ne le fait pas. On le fait uniquement dans le module, dans le module que je vous ai introduit dans les étirements, dans les échauffements. Mais là, dans les mouvements du Sekadis, du Taichi intégral, on ne le fait pas. Je veux que vous vous focalisez, que vous travaillez votre souffle fort et profond. OK? Work on your breathing because the breathing, strong breathing will really impact your body. And then there are many phases. So for the next at least 2 months, let's focus on the strong and deep breathing. All right. Shoulders. Drop your head down. Open your feet, shoulder width. Mở chân ra bằng vai. Écartez les jambes, largeur des épaules. Les pieds parallèles. Curl your tongue up. Strong and deep breathing. Thở mạnh và sâu, cong cái lưỡi lên. So here, focus on your spine. Try to flex your spine. Làm cho cái xương sống mình nó dẻo. On se focalise sur l'assouplissement de notre colonne vertébrale. Bien détendre les bras, les mains. Toujours ressentir la lourdeur des mains. Always feel the heaviness on your palms, your hands and fingers at all time. Bring up and down. Strong and deep breathing. Luôn luôn cảm nhận sức nặng bàn tay, ngón tay. Cánh tay thiệt là thư giãn. Make sure all the tension along your spine from the coccyx all the way to the cervicals, your neck, completely relaxed, flexible.
Kiểm soát là nguyên cái xương sống mình nó rất là dẻo, thư giãn, không còn một cái phần nào mà bị căng từ xương cùng đến cái xương của cái cổ của mình. Bien vérifier que toute la colonne vertébrale est complètement détendue, toutes les tensions au long de la colonne complètement relâchées, du coccyx jusqu'au cervical, le cou. Strong and deep, nhớ thở thiệt là mạnh và sâu. Respiration profonde et forte. Let's do one more, thêm lần nữa. And we move into the frog form. Take up, grenouille. Bien relâchez vos bras, vos mains. Try your best to relax your arms even if you stretch them up. Nhớ thả lỏng cánh tay, bàn tay, miễn là mình đem thẳng lên, mình giãn lên. Thì phi hợp nhất đốn nhập chân không. Nhẹ nhàng nhập thể. Sư phê hợp y. Ru 什么真空 遁入真空，然后很轻松去入世。Feel how you embrace the bottom, the whole darkness here, and you completely accept the good and bad, the right and wrong, completely become one. And that's how you enlighten to the truth. That jump is your enlightenment. And how the enlightenment you share with gentleness, engaging with the world with gentleness. Ressentez ce mouvement de descente qu'on embrasse l'obscurité et tout doucement on ramène le bien et le mal, les opposés, jusqu'à un moment où on s'éveille à la grande vérité. Le saut, c'est la grande vérité. C'est votre illumination. Et lorsqu'on redescend, on s'engage avec douceur. Strong and deep breathing. Thở thật là mạnh và sâu, respiration forte et profonde, corps complètement détendu, surtout les bras. Relax your body, especially your arms and hands. Thư giãn, thân, nhất là bàn tay, cánh tay. Reverse frog, take up ngực, grenouille inversée.
Tốt xấu là một, bao hàm bán tưởng. Buông xả về nguồn. The same is that the two opposites completely united, become one, to the point that now you embrace the whole universe. When we jump up, it's a state of embracing all. And when the hands goes down is when you completely let go and return to your source, your original self. Pareil ici, cette conscience de ramener les deux opposés ne font qu'un. Et là, lorsqu'on remonte, c'est embrasser tout l'univers, la capacité de tout embrasser. Et lorsque les mains retombent, c'est de lâcher prise. Et naturellement, dans ce lâcher prise, on retourne à notre source, à notre origine, notre vraie nature. Let's do one more, thêm lần nữa, encore une fois. Inhale. Exhale, drop. Step up, bước lên. Buffalo form, and inhale, push. Remember your chin out, chin in. Align your back with your back leg, and then align your body with the front leg. And push with your breathing. Don't use your muscle strength of your arm. And finally, focus on the abdominal breathing. Expand as you inhale. Contract as you exhale. Nhớ cái cằm mình kéo ra kéo vô. Để cho cái xương sống nó giãn ra. Cái lưng thẳng với cái chân sau. Và cái thân mình nó thẳng với cái chân đằng trước. Hít vô. Cái tay mình đẩy ra, mình dùng sự hơi thở của mình để mình đẩy, có cái năng lượng để đẩy. Chứ không phải dùng bắp thịt tay của mình để đẩy. Và nhớ thở bụng. Le menton, pousser et rétracter le menton pour étirer la colonne vertébrale et que ça s'aligne avec le corps. Et là, le dos aligné avec la jambe arrière, et le corps aligné avec la jambe avant. Respiration abdominale, gonflée, vous inspirez et contractez lorsqu'on expire. Poussez avec vos bras, avec votre souffle, et non pas avec la force physique des bras. Focus at the navel. Tập trung vào trong cái rốn. Focalisez sur votre nombril.
Đẩy trừ phiền não, buông xả vạn duyên, khai mở tâm lượng và trở về chân tâm. Push with your hands, your arms, as if we free ourselves from all our afflictions. Make sure you have the palms. Let go of your hands down to let go of all the attachments, to really signify how you move out from your affliction, become so free. Widely open your arms to open your heart, your mind, and bring your hands back into your heart to always remember to who you are truly. So your path is always clear. Poussez tous nos afflictions, tous les obstacles, se libérer en fait. Et lâcher prise de tout attachement pour être complètement libre. Et ouvrez votre cœur, votre esprit. Et lorsque les mains reviennent sur votre poitrine, c'est de toujours revenir dans être connecté avec votre vraie nature. Do one more. Step up, bước lên. And bring in. Reverse. So as you make sure you have your thumbs pointing down, so you're actually twisting your arms. And as you twist your arms like this, try to relax the tensions. Relax your arms. And this movement is, you see how the hands going from the back here and swinging forward. That is about moving forward, evolve in life, encounter or meeting people. Try your best to be honest. Don't hide anything. That's why thumbs down, so you don't hide anything. Put your ego down and just expose yourself. Be honest. Yet, with honesty, sometimes we harm people, we make mistakes. It's okay. That's normal. That's part of life. And so, retreat and look at yourself. Look and understand your actions, the cause and consequences. And try your best to transform and change. So by doing this, the dynamic of be humble, be honest, and to retreat and observe your actions, then we'll clear the path. The path right in front of us will clear our path. And so we become more and more clear of where we walk towards to. So, as you do the movement, try to meditate on that. And again, strong and deep breathing. Thở mạnh thiệt là sâu và mạnh rồi. Nhớ cái động tác, cái khẩu quyết là gì? Hiến thân chân thật. Thổi thân liễu nghiệp. Xoay cái bàn tay, ngón tay cái hướng phía dưới để mình giãn cái cánh tay. Mà làm sao mà giãn như vậy á, mình phải thư giãn được cái tay của mình. Hiến thân chân thật, tức làm sao mà mình tức là bất cứ chuyện gì mình làm á,
Trong cái cuộc sống mình gặp người này người kia mình phải chân thật. Nhưng mà trong cái chân thật có khi là mình cũng không có tốt lắm, tức là mình hại người này người kia hoặc là mình làm chuyện sai. Thành ra cái chân thật là một chuyện thôi, nhưng mà cũng có cái thời gian. Thành ra mình xoay cái bàn tay lật về để mình hiểu liễu nghiệp, tức là mình hiểu cái nghiệp chướng mình làm gì nó có thể ảnh hưởng. Thì mình hiểu rồi thì từ từ mình thay đổi, mình dễ thay đổi. Hít vô, bien détendre vos bras, pouce pointé vers le bas, ressentez l'étirement des bras, mais détendez ces tensions. Dans ce mouvement, les mains commencent par l'arrière du dos, nos zones d'ombre, c'est-à-dire qu'on essaie d'exposer et de se dire, allez, on cache rien, soyons honnêtes. Mais parfois, même dans l'honnêteté, on fait des erreurs et on peut faire mal aux autres, donc on doit avoir du recul. Il faut prendre du recul, observer et comprendre nos actions, les conséquences des actions, et de ce fait, on a tendance à changer, à améliorer notre personne. Et dans ce dynamisme d'être honnête et de prendre du recul, ça nous permet d'avoir une meilleure clarté dans notre chemin sur laquelle on marche. So try your best to meditate on those as you breathe strong and deep. So one more, thêm lần nữa. Step in, bước vô. Fold in. Crane, left leg, inhale. Right leg. Thế hạ, la grue. Try your best to make your movement more and more gentle and synchronized with your breathing. Arms and legs synchronized. Make sure you lift up your arms all the way to your ears so you can expose your third chakra, which is the solar plexus. And try your best to lift up your knee all the way to 90 degrees at least. Oh, if you cannot, it's okay. Don't worry about that too much. Strong and deep breathing. Thở sâu, thở mạnh, thở làm sao cho nó dài và làm sao cho cái động tác tay chân nó hợp nhất với phối hợp với cái hơi thở của mình. Và nhớ đem cái tay lên cao đến cái lỗ tai của mình. Không phải lỗ tai, hai cái lỗ tai của mình, đúng rồi. Thở ra, rồi cái chân á, cái đầu gối á, 90 độ đem lên, nếu không được cũng không sao. Chiếu phá điểm mù, thông tâm tiếp thở và nhẹ nhàng tha thứ. Bien lever les bras jusqu'aux oreilles pour exposer notre plexus solaire. Et si possible, ramener les genoux au moins à 90 degrés
levez les genoux à 90 degrés. Au moins, si vous pouvez, si c'est pas possible, c'est pas grave. Synchronisez les mouvements avec votre souffle. So recognize your blind spot, and then when you open your palms, is to empty your mind. Thom tam dip tao. To accept your blind spot. Don't let your ego make excuse about your mistakes. So connect with the true nature means be the empty mind, and then slowly when you drop down, forgive yourself, forgive others, and forgive others. On lève les bras pour reconnaître nos zones d'ombre. On ouvre les paumes des mains pour maintenir, pour être. Qu'est-ce qu'on dit? On dit vider votre esprit. Vider votre esprit, c'est-à-dire, en fait, c'est d'accéder à votre vraie nature. Et de ce fait, on ne laisse pas notre ego pour se donner des raisons sur nos erreurs. Parce que l'ego a toujours raison de toute façon. Donc, videz votre esprit pour accepter et, lorsque les mains relâchent, lâcher prise et pardonner, se pardonner. Et naturellement, on pardonne les autres aussi. Let's do one more, thêm lần nữa. And fold in, embrace. Let go. Relax completely. Let your tongue settle down, focus at the navel and breathe very gently and deeply. Hoàn toàn thư giãn cho cái lưỡi mình hạ xuống. Thở nhẹ, chậm, sâu. Tập trung vào trong cái rốn. Détendez complètement votre corps, relâchez votre langue, laissez la langue se poser. Respiration douce, légère et profonde. Posez votre attention sur le nombril. Feel the sense of inner peace and being at home. Cảm nhận cái sự an bình nội tại
cái sự trở về nhà của mình. Ressentez la paix intérieure et la sensation que vous êtes chez vous, chez soi. Open your eyes, your palms, ma marque jambe, ma bang tai, ouvrez les yeux, les paumes des mains. Embrassez tout l'univers. Bao hàm vạn tượng. Buông xả vạn duyên, lâchez prise. All right, now I need you to go ahead and find your cushions or your chair or your bench, whichever way you sit. So let's go back to the basic of how you sit. And today I'm having this red square here, a different one. The other day I have a green one, very soft. So for me it's not good. That's for me. And so I use this one as a little bit more firm. And I could not use it too. No problem. I can do without it. But the thing is, let me show you. If I sit like this, perfect. I don't need anything. If I sit like this, it's kind of okay. Then that's when I need this. Then that's why when I use this one here, I will lift up a little bit more my pelvis, and so it will lift up my body. And so I will put a little bit pressure on my knee. And so if I put pressure on the floor, then it's no good. I will have pain on my knee. So I use this so that it softens that. Or if I sit the other way, I have to bring this up. It's very hard. Same, you see, now the two knees is pointing down, and I could sit like this, but for a long time it would not be good because it will create some kind of tension. So I use this cushion here, square cushion. It will help to soften it up. All right, so this is just introduction for you to see that there's many other options. Here, there's another option here. Another option of sitting meditating. So option 1, like this, right? Option 2, like this. Option 3, like this. Or like this. Option 4, like this. So for sure, you need a cushion like this. So you can do this. This is called the cheating lotus posture. Instead of having the feet out, you have the feet inside. All right, that's the cheating one. And then you have the chair. I forgot to bring the chair, but you have the chair. And Mabel is going to bring a chair. Oh, thank you, Mabel. Let's bring that one. Let's bring that one. It's just an example. Okay. Thank you. All right, you have the chair here. So you don't want to sit like this. No, you don't want to sit like that. You need to sit about 1/3 here. And you see the knees has to be straight here, your feet on the ground, your back straight. Again, you need to sit on the two bones of your pelvis so that your pelvis is very stable. Hands on your thighs or on your knees. Remember the other time when I was telling you, if you put on the knees, sometimes it's too far and it will slam down your body here. So bring in a way that your elbow is aligned with your body. So that way you have a better balance, a good balance of your body here. All right? So that's how you sit on the chair. Sometimes your chair is too high, so you need something to lift, to stand on. Sometimes it's too low, your knees are going up, so try to have a chair that is a little bit higher. So it really depends on your body height and everything else. Now the last technique, and a lot of you will love this, is you lie down. But it's not a complete lie down. Let me show you how you lie down. You lie down like this, and you actually leave your knees up. You let your knees up. So you keep your knees open, or you can close your knees, up to you. And usually you want to make sure that you put your legs in a way that you can stay rested without feeling that it's going to fold or feeling that you have tensions on your legs. So adjust in a position where it really balance. And the hands you can put on your thighs right here. Okay?
Most likely when you put it right here, the tendency to go and sleep, it's really, really high as here. But lying down by nature, most likely you would want to fall asleep, which is not a bad idea when you start, okay? So that's how you lie down when you do meditation. Why do we do that? Why? Because if you completely lie down flat and you meditate, then your body, because you need to educate your body when you meditate and when you're not meditating. If you completely lie down, it's just like when you are going to sleep. So your brain will switch and will say, hey, this is the posture to go to sleep. And then eventually you go to sleep. But then if you train yourself lying down, you meditate as you lie down, then when you actually go to sleep at night, you cannot sleep because your brain is used to that now. So it will not go into sleep, it will go into meditation. So it's not recommended. So you need a posture, a lying down posture where it's different than your regular lying down at night. So you lift up your knees that way to train your body. Eventually you will fall asleep. You will feel like you're going to go sleep. Even when you sit like this. And actually what happens is when you relax really deeply, your brain also give a signal. It will give a signal to your brain saying, hey, I'm so relaxed. This relaxation is very familiar to me. It is the deep sleep feeling of relaxation. So it will switch into sleep. So there is phase of meditation when you learn as you begin that you eventually can nod off. It's very natural. First is because you have a lot of stress and because you need to sleep. But later on, as you gain your energy and your focus and all that, you nod off is because your brain is not used to it yet. It needs to be trained to shift to the other side where it goes to a deep relaxation, but it is not sleeping, but meditating. Alright? Các anh chị có nghe hiểu không? Tức là Khanh em mới chỉ là cái cách làm sao mình ngồi nhiều cách. Thì có một cái cách nằm á, nhưng mà mình không phải là nằm thẳng ra, nhưng mà mình để cái đầu gối lên, làm sao tìm được cái sự cân bằng để cho cái chân nó không có bị căng. Nhưng mà khi mình nằm như vậy, cái lý do mình đem chân lên để chi? Tại vì nếu mình nằm mà mình ngồi thiền mà nằm á cũng được, nhưng mà nó không tốt, tại vì mình huấn luyện cái não của mình cái cách là thường khi nào mình nằm xuống, cái não nó biết là mình sẽ đi ngủ. Nhưng mà nếu mình nằm rồi mình huấn luyện để mình ngồi thiền á, thì từ mình quen á, khi đó mình nằm xuống và mình muốn ngủ không được, mình ngồi thiền, nằm thiền. Thành ra mình phải làm cái cách nào, cái thế thiền là như vậy, thế nằm thiền á là như vậy, và cái thế mình nằm ngủ là như vậy. Thì như vậy cái não mình nó sẽ quen. Ngồi thiền cũng như vậy, lúc mình ngồi hoặc là ngồi trên ghế mà đến cái mức độ mình relax thì relax á, tức là hoàn toàn thư giãn á, là mình cũng có thể đi vào trong cái ngủ. Tại sao? Tại vì khi nào mình thư giãn thì thư giãn cái não của mình nó sẽ nghĩ cái thư giãn này là cái mức độ thư giãn để đi ngủ. Thành ra nó sẽ switch là làm ngủ. Thành ra có người á, khi nào mình ngồi á, tự nhiên bị buồn ngủ là cái lý do như vậy. Không. Thật ra thì lý do đầu á, là tại vì mình mệt, mình cần ngủ. Cái đó là cái lý do đầu tiên. Hai á, là tại vì là mình bị cái quen, thành ra cái não mình nó switch lại. Ba tại là cái bệnh, là cái thói quen, là cái mình mất cái focus, mình không có cái chuyên chú. Vì không có chuyên chú cái tâm mình tăng loạn, luôn luôn mình ngồi là mình sẽ gật cái đầu. There's a third reason why we actually knock off. First, because you're tired, your body needs to rest and all of that. So that's, you need to get your sleep back. Second is because of the brain switch, because you're so relaxed. Third is a sickness. The sickness is what? Is that every time you sit, it's not even that you relax, you nod off. And the reason why you knock off is because of a scatteredness. The habit of being so scattered, the habit of always running around and not being able to internalize and stop. You cannot stop. Your mind always have to run somewhere. Je vais vous montrer les différentes façons de vous asseoir, mais il y a aussi la manière de s'allonger. Et quand on s'allonge, en fait, il faut ramener les genoux vers le haut de manière que ce soit équilibré, de manière que ça ne se retombe pas. Pourquoi on s'allonge de cette manière quand on médite? Parce que quand on s'allonge complètement, eh bien, on éduque notre corps à se dire, bah tiens, je médite dans cette posture. Et si on s'allonge complètement et qu'on médite, au fur et à mesure, notre cerveau sera
habitué, et du coup, quand on dort le soir et qu'on s'allonge complètement, on veut dormir, on n'arrive pas parce que le cerveau a pris l'habitude de se dire je ne dors pas, je médite. Donc il faut avoir une posture, et cette posture, c'est les genoux levés. Dans un premier temps, on va vouloir s'endormir parce que on est allongé, donc le cerveau va se dire on est allongé, on va dormir. Même quand on est assis, on a tendance à s'endormir. Pourquoi? Parce que à cause de la relaxation. Quand on est trop détendu, pareil, le cerveau va avoir un signal. Je suis très détendu, cette détente, c'est la détente pour s'endormir. Donc il faut s'entraîner et aller au-delà ce petit obstacle de s'endormir. Mais en fait, il y a un autre obstacle, c'est que si on n'a pas assez de sommeil, eh bien même si on n'est pas bien détendu, on s'endort quand même quand on est assis. Tout simplement parce qu'on n'a pas assez de sommeil. Donc il faut rattraper notre sommeil, première chose. Deuxième, c'est parce que notre cerveau n'a pas encore l'habitude. Troisième, c'est parce qu'on est trop, notre cerveau, notre esprit est trop dispersé, trop, comment on dit ça? On est trop confus, on est pas capable de s'arrêter et de s'intérioriser. On bouge partout. On est toujours scattered. How you say scattered? I forgot how to say that. Donc voilà. Donc voilà, toutes les choses, j'ai tout dit. Maintenant, on y va. On rentre dans la méditation. Let's do 1 minute sit. So, this 1 minute sit is just the basic of what we did last time. So check on your base. What is the base? Your pelvis. Sit on your 2 pelvic bones. Make sure your knees are flat on the floor. Second, check on your spine. Third, check on your neck, your chin in a little bit, and make sure everything is relaxed. So now relax the whole body from head to toes. Bây giờ mình kiểm soát cái thân của mình. Số 1 là cái base, tức là cái căn bản, là gì? Là cái mông, tức là mình ngồi trên 2 cái xương chảo của mình. Đầu gối nó thẳng với cái mặt đất để cho mình 3 cái điểm đó, tức là cái mông, 2 cái đầu gối nó cân bằng. Số 2 là cái xương sống thẳng và thư giãn. Số 3 là cái cằm kéo vô để cho cái cổ mình nó thẳng với cái xương sống. Rồi bây giờ ra cái thân và mình thư giãn hoàn toàn từ đầu đến chân. Premièrement, on essaye de rajuster notre corps. La première chose, c'est la base, c'est-à-dire le bassin bien ancré, bien stable, c'est-à-dire s'asseoir sur les ischions. Et ensuite, les genoux à plat vers le sol, à plat au sol. Donc la base est bien fondée, ancrée. Deuxièmement, la colonne vertébrale droite est détendue, le dos droit est détendu. Troisièmement, le cou aligné avec la colonne vertébrale, c'est-à-dire ramener le menton légèrement vers l'intérieur. Et maintenant, scannez votre corps de la tête aux pieds, détendez chaque partie du corps, toute la surface. Once your body is relaxed, the surface at least, now relax your breathing. Focus at the navel, relax your breathing. Gentle abdominal breathing. Khi nào cái thân mình nó thư giãn rồi, bây giờ mình thở nhẹ, chậm. Tức là thả lỏng cái hơi thở cho hơi thở mình nó đều, nó nhẹ, tự nhiên. Tập trung vào trong cái rũm và mình thở bụng nhưng mà thở nhẹ. Une fois que le corps est détendu, au moins la surface du corps, maintenant on adoucit notre souffle. Détendez votre souffle. Posez votre attention sur le nombril. Respiration abdominale.
douce, légère. You don't need to breathe deep yet. Soften your breath first. Không cần thở sâu, mình làm cho hơi thở nó nhẹ trước. Adoucir votre souffle. On n'a pas besoin d'approfondir dans un premier temps. Interesting part is once your breathing soften, become gentle, it naturally deepen. Not much, but it does. Cái hay là khi nào cái hơi thở mình nó nhẹ, nó chậm, nó tự động nó sâu. Mà cái sâu chưa chắc là nó sâu thật sâu, nhưng mà nó sâu hơn chút. Lorsque la respiration est douce et légère, naturellement, elle s'approfondit. Peut-être pas très profonde, mais elle s'approfondit un peu. Wonderful. Now tune into the sense of peace, inner peace, serenity. Tune into the sense of home. Cảm nhận cái sự thanh tịnh an bình nội tại. Cảm nhận cái sự nhà, cái trở về nhà của mình. Retrouvez votre paix intérieure, retrouvez votre sérénité. Retrouvez votre home, c'est-à-dire soyez chez vous, chez soi. I am open, I am home, and I am free. Tôi khai mở. Tôi tự tại và tôi trở về nhà rồi. Je suis ouvert, je suis libre, et je suis chez moi. Put the palms together, chắp tay lại, les mains jointes. Feel the sense of peace, of home, all the goodness within you, and how that force of goodness cannot just stay in you, but naturally expand and be shared to all the people that you connect with your life, in your life. Cảm nhận tất cả cái sự hình là cái sự thanh tịnh, cái sự tốt, cái sự tốt đẹp trong cái người của mình, nó tự động nó lan tỏa ra, mình chia sẻ cho tất cả những người mình có liên hệ. Ressentez cette paix intérieure, cette ouverture, toutes ces bontés et ces beautés que vous avez en vous, et naturellement, elle s'étend vers l'extérieur. Cette capacité de donner, de partager, que vous avez en vous. Laisu, bow down. On se salue. Merci. Bon, thank you everyone. Cảm ơn các bác anh chị. All right, so I hope you enjoyed the practice today. I went back to the base of how you do the posture, but slowly we're moving into the actual meditation, and the whole idea is
cultivating our breathing, how we refine our breath. And so that's why you need to have the training where you breathe very strong and deep first. It doesn't have to be that way, but we do it here with this practice here, so that it's easier for you to shift and switch into the gentle, deep, and very, very, very subtle breathing. So the training is how your breathing is very rough, very stressful, very short, and then slowly become deep, 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 and long, and gentle to subtle. That's how you're going to achieve peace, the inner peace that is indestructible that you have in you. Not only in meditation, but outside. When you go out in the world, you're not going to be slow. You're going to be very quick, very fast, but you're so peaceful inside, and whatever happens, you become the master of Tai Chi. You bring everything to transform them, become harmony. Peace, when you bring into the world, it's harmony. Peace is in you, but harmony is when you connect with people out in the world. Thành ra từ cái sự huấn luyện này á, là gì? Cái căn bản mình ngồi như vậy, nhưng mà từ bây giờ là làm sao huấn luyện cái hơi thở cho nó rất là nhẹ, chậm, sâu và dài, thiệt dài. Nhưng mà cái sự huấn luyện càng không tập nó giúp. Thành ra phải thở mạnh và sâu trước. Nhớ phải có cái sự huấn luyện thở mạnh và sâu mới được cái hơi thở nhẹ, chậm, sâu, thật sâu lúc mình ngồi thiền. Thì trong cái ngồi như vậy á, thì là cái nhẹ này á, từ từ là mình đạt được cái sự an nhiên tự tại. Thì an nhiên tự tại này á, mình có trong người của mình á, là nó có luôn, nó không có bị phá hoại. Là khi nào mình đi ra ngoài mà không ngồi nữa, là mình giữ cái an nhiên tự tại này. Là sao? Là bất cứ chuyện gì mình có thể đem vô rồi nó hài hòa. Ở trong mình an nhiên tự tại, nhưng ở ngoài á, là cái sự hài hòa. Donc l'entraînement de la méditation de la paix, c'est quoi? Je vous donne les bases de la posture, mais en fait, tout doucement, on travaille notre souffle. Mais le souffle doit être vraiment, vraiment subtil. Donc ça va de phase en phase. Premièrement, on a un souffle très court, un souffle qui est très stressé. Donc on essaie d'allonger ce souffle, d'adoucir ce souffle et d'approfondir notre souffle. Et tout doucement, on devient subtil. Et dans ces subtilités, c'est là qu'on accomplit la paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle est indestructible en nous. Mais quand on a cette paix intérieure, quand on médite plus, qu'est-ce que c'est? Ça se traduit par l'harmonie. Tout ce qu'on rencontre dans la vie, tout ce qu'on rencontre à l'extérieur, se transforme en harmonie. Paix intérieure, mais l'harmonie quand on est connecté avec les autres. Okay? Question? Do they have questions, Mabel? I'm already over time. Oops, I need to run over there. All right. Let's see. Oops. So, let's see. Lúc thở đề can vài phút. Đầu chỉ non ở rúng. Vài phút sau nóng cả vùng bụng. Tiếp theo là sức nóng lan tỏa ra ngoài người như một vòng. Đây, xin IB training cho biết có gì sai. Lúc thở đề can vài phút. Đầu chỉ nóng. Đầu chỉ nóng. Nóng ở rúng. Vài phút sau, nóng cả vùng bụng. Tiếp theo là sức nóng lan tỏa ra ngoài người. Okay. So when she do the can breathing, she feel the heat at the navel, and then the heat at the navel is all around the belly, and then slowly it goes out. No problem. Keep working on it. Cô Ngọc, bác Ngọc Hồ, cái nóng trong cái rúm rồi cái bụng, cái vùng rồi nó ra ngoài cũng không sao. Cứ làm tiếp, không có đúng và cũng không có sai. Okay? Nothing wrong, nothing right with that. I would say it's a good. Keep working on it, and slowly that heat will refine and go back to the navel. All right? It goes out and it goes back in, but ultimately it will go back into the navel only. But it will expand out. It's okay, no problem. So work on your focus. The more you work on your focus, the more that heat will gather back into the navel only. But it's not wrong that it expand out around your belly region and all out. No problem. Don't worry about that.
Tức là bác không cần lo, tại vì từ từ cái đó là tại vì mình chưa có quen lắm. Nó lan tỏa ra cũng không có sai và cũng không có đúng lắm. Nhưng mà mình phải huấn luyện cái sự chuyên chú. Khi nào càng chuyên chú từ từ cái năng lượng mà nó ra ngoài á, nó cô tụ lại, nó sẽ tụ lại, nó sẽ tụ lại. Mai mốt á, là mình sẽ huấn luyện làm sao mình lan tỏa ra, nhưng mà bây giờ chưa. Làm sao nó tụ lại. Ok. Let's go back. Answering my question about standing up. Okay, you're welcome, Kathy. I'm going down. Notice the tempo change when doing the forms. Is that the logic to the change? First inhale, slow exhale doing the form. Yes, this is the basic form of Indigo Tai Chi. So the tempo is much different than the flow. Flow, everything is slow and more or less the same pace. But in the standard, when you inhale, you jump, the jump has to be fast, that's for sure. When you push with the buffalo, it has to be fast too. But the crane is a little bit faster than when you exhale. So for the first few forms, for the other forms, tempo kind of different. The dragon throughout the whole time is the same, inhale and exhale. Phoenix, same for all the time. Tiger, when you're going down, inhale is faster. So each form has a little bit difference of the tempo, yes. That's another interesting part of the breathing and how you go fast and slow, and specifically on the Indigo Tai Chi basic, the form is faster, the tempo is faster than the flow form, much slower. And you still achieve the flow when you do the basic form with the speed, because we're not emphasizing on how slow, how smooth you're doing, because you still can achieve the smoothness and the flow state when you go fast. But the key is how your consciousness is moving into. And that's why today I was introducing you the meaning, the mantra of each form, and you meditate on that, because the more you meditate on those and you breathe, strong breathing will help you to have the energy. And when you have the energy, your consciousness will flow with that. But you need to understand the meaning, bring the meaning in, so your consciousness flow. So the whole point is that we focus on the meaning, and that's how you flow yourself into. All right, move on to the next. Thank you, merci beaucoup. Beaux enseignements, quelle belle lettre que ça m'apporte. Je vous en prie. Good morning, c'est merveilleux. During that perineum to the navel breathing, how do you spell that the term? Đề can, or Ti Gang in Chinese. The visualization is straight up and down. But I understand this is not when we do circulation. During that perineum to the navel breathing, how do you spell that term? The visualization is straight up and down. But I understand. Okay, all right. So when you inhale, you squeeze your perineum and you pull at the same time, gradually. And when you do that, you inhale, you bring all the way to the navel, right? This is just focus. We're not doing any circulation. It's just the intention of bringing up. So you bring up and you stop right there, okay? And you bring up and you stop right there. When you exhale, you release the muscle here, but you keep the focus right here. So you don't even focus on the release. It's just releasing, but you keep the focus at the navel. All right? And then when you inhale, you go back down here. You're just focusing here. And you squeeze and you pull all the way up here. And exhale, focus at the navel. All right? So the key is you always continuously, later you only focus at the navel. You don't even think about bringing up, because it naturally goes up. So you naturally contract and bring up, but your focus is always 100% at the navel all the time. Later on. Right now, you focus on the perineum. When you inhale to bring up, you focus on the pathway that you bring up. That's the key point. And then when you exhale, you keep the focus at the navel to keep that heat at the navel. If you don't focus it, the heat will disperse out. Clear? Alright. Các bác có hiểu không? Hy vọng các bác hiểu. Tức là đề can, mình hít vô, mình nhíu lên, mình chú ý từ cái hồi âm, mình kéo lên đến cái rúm. Thở ra mình giữ cái chú ý vào trong cái rúm.
Mà khi để cái mình xả càng không cần chú ý, mình chỉ xả ra cái bắp thịt thôi, rồi mình chú ý vào trong cái hồi âm lại, rồi mình nhíu lên, mình cứ làm như vậy lúc đầu thôi. Cuối cùng là luôn luôn chú ý vào trong cái rúm, cái bắp thịt mình quen rồi, nó cứ nhíu lên, quen rồi, không cần chú ý nữa. Là sau đó là mình chỉ nhíu lên thôi. Ok. Dans un premier temps, on doit se focaliser sur le périnée. On contracte le périnée et on ramène cette chaleur jusqu'au nombril. Et quand on expire, on garde notre focus au nombril, mais on relâche le périnée. On fait ça un moment, après plusieurs mois, on a l'habitude de contracter et ramener cette chaleur vers le nombril. On n'a plus besoin de se focaliser sur le cheminement vers le haut, mais on se focalise uniquement sur le nombril. Okay? Donc, so the whole idea is how you cultivate the Deikan is to cultivate the heat at the navel means you cultivate your focus. And the more you become focused, the more you are clear about your life, the more you are clear about your direction. And that's why it is about how you move yourself up, elevate yourself up, how you improve yourself. And so you need to let go of things. Sometimes you need to drop things here and there in order to keep moving. That's why I told you, this is a commitment to transform yourself, to become better, to be the better of yourself. All right? So that's what it is about. It will help you to really, really become focused when you practice Deikan. All right. Thank you for the clarification. So the Qigong breathing is an exercise to the eventual success. Yes, Aruna, you got it. So this is just the first step. You bring it to the navel, but then next step you bring inside, which is the Dantian, and then from there you do the circulation. So step by step. The actual movement when you do this is actually to circulate, but I haven't got you there yet. I'm trying to be patient. I'm learning to be patient and working with you slowly. So work on your strong and deep breathing, everyone, please, because without that, the energy will not rise. Take care, everyone, and be safe. Keep giving a lot of joy and goodness to the people around you. Make sure you call around your family, your friends, listen to them, and give joy to them. Xin các bác một ngày vui vẻ và có thời gian thì gọi bạn bè rồi người thân, rồi lắng nghe, rồi cho cái niềm vui cho họ, cho cái mỉm cười cho họ. Passez une très bonne journée et je vous souhaite une très très belle, joyeuse journée et donnez beaucoup de bonheur aux gens qui vous entourent. Appelez les gens ou bien rencontrez-les si vous avez le droit de sortir et écoutez leurs peines s'ils en ont et donnez de la joie et du bonheur aux personnes qui vous entourent. À bientôt. Au revoir.